Okay, under this lesson, water as a natural resource, what we were discussing is, so we just discussed about the water and it is its status. The water කියන එක ගොඩාක් විශේෂයි කියන එක අපි කතා කරා. So because like water is special in the world because that is why the planet Earth is habitable. නේද? Planet Earth habitable කියන්නේ ජීවත් වෙන්න. ජීවත් වෙන්න සුදුසු පරිසරයක් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ වතුර හින්දා. Right? Planet Earth is habitable. One main reason is water. And another thing is, this is one of the special materials which you can see all three status in live, in real eyes. Right? එතකොට ඔයාගේ ඇස් දෙකෙන් in real eyes, you can see all three status. What are the three status of water? Yes, water or any material, what are the three status? Yes, Harindu? Solid. Yes? Solid. Solid. Water, liquid. Solid. Water. Liquid. Solid. Liquid. Solid, liquid, yes. One more. There are three status. Solid, ghana, liquid, drava. There's another one. Water vapor. Vapor is basically the gas, yes. Right? Solid. So water you can see in the solid state, that is ice. Water in solid state, which is ice and glacier. It's in water in solid state. Water in liquid state, you can say it is water, basically the drinking water or surface water, well water. So lot of examples, right? Well water, drinking water, නේද? ඕන එකක් වතුර විදියට ගලා යන ජලය, tank water, river water, ocean water, liquid. Right? Then gas is water vapor. Right? Water vapor, that is gas. Right? In clouds, what you can see? Is it solid, liquid, or gas? I asked this question last week also, if you can remember. In clouds, Vapor. yes, in clouds, Gas. gas. Okay, gas is basically, if it is a gas, the gas ගැන අපි ඉගෙන ගද්දි නිකන් මතකද දන්නේ නැහැ මෙහෙම කතා කරා. Can we put gas into a beaker? දැන් හඳුන් කුරු දුමක් එහෙම මේකට දාලා තියන්න පුළුවන්ද? බීකර් එකකට භාජනයකට දාලා තියන්න පුළුවන්ද? Can we put gas into a beaker? No. It will, what will happen? It will move everywhere, නේද? yeah, වැහුවොත් තියන්න පුළුවන් නේ මේක වැහුවොත් තියන්න පුළුවන්. But if you open, this will go everywhere. So එතකොට cloud එකක gas තිබ්බොත් ඕක තියෙන්නේ නැහැ. It will go everywhere. So basically in a cloud you can see liquid, right? Okay, so I have suggested you a friend. Then sometimes you don't know. Then mama වඩ IT class එකේදීත් මේක කියලා දුන්නා. If you have doubt, what you can do? Now you can ask from artificial intelligence. Unlike earlier days, no need to wait until the teacher. Then ඉස්සර තමයි පුතේ ඔකාට හැමදේම අහන්න ටීචර් එකෙන් අහන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට self explore කරන්න පුළුවන්. Right? Because you can ask that from artificial intelligence. Right? Okay. So let's ask this question. Then what පොඩ doubt නේ. ඇත්තටම බලාකුළු වල වතුර liquid විදියටද තියෙන්නේ? liquid අහසේ තියෙයිද? දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. water vapor නෙවෙයිද? gas නෙවෙයිද? Okay. You need some explanation. Okay. You can first ඉස්සරලා අපි මොකද කරේ? We will Google it. What is the status of water in cloud, in a cloud? Okay. Clouds form when, let me Google, right? Cloud forms when invisible water vapor in the air condenses into a visible water droplets or ice crystals. මොකද cloud හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා? Cloud forms when invisible water vapor. ඒ කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැනේ. water vapor අර හැම තැනම යනවා. Water vapor moves everywhere. මොකද එයා gas එකක්නේ. When it is gas එකක්. Why we can feel the joystick, the smell of joystick or smell of maybe a perfume? Because it spreads everywhere. Perfume එකක් අපිට දැනෙන්නේ. Perfume එක සුවඳ අපිට දැනෙන්නේ. ඒක හැම තැනම යනවා. එයා එක තැනක ඉන්නේ නැහැ.
ඒ තමයි gas වල හැටි. seal කරලා තිබ්බේ නැත්තම් හැමතැනම යනවා. It's not staying in a single place in a container. It moves. So water vapor also same. Water vapor seal කරලා නැහැනේ. හැමතැනම යනවා. But when it condense, එයා ඝනීභවණය වෙලා. When it condense to the visible water droplets, then we can call it a cloud. Partial of air must be saturated. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන එයා සංතෘප්ත වෙන්න ඕන වාතයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා සංතෘප්ත වුණාම තමයි මේක හැදෙන්නේ. එතකොට then water so it start condensing into liquid or the solid form. එතකොට cloud එකේ මොකද තියෙන්නේ? So basically still our answer is not clear. Is it actually, it's not anyway, it's not water vapor, right? It's not gas. It can be water droplets, which is a liquid. It can even be ice crystals, but rarely, because these ice crystals are basically ice crystals are solid, ne? So then it called hail. එතකොට වහිද්දි වැටෙන්නේ ice scatter. එහෙමත් වෙනවා. නැත්te නැහැ. හරිද? හැබැයි mainly තියෙන්නේ ඉතින් droplets තමයි, liquid තමයි. Right? Okay. So okay, let's ask this from same question. Let's ask from ChatGPT. But you can't ask the same question like this, right? What is the status of water in the cloud? Explain this to a student in grade 6 using very simple examples. Very simple example and okay, very simple example. Okay. If I ask like this, so it gives us results. Then results, search results. What? Your AI friend, artificial intelligence, I will send you the link. Your AI friend, if I copy paste the same question, very simple. Right? Okay, see here. Actually, it gives you an answer. ඒක තමයි වෙනස. අරයා ඇත්තටම උත්තරයක් නෙවෙයි සර්ච් කරලා නිකන් මොන හරි දෙනවනේ. මෙයා අපිට උත්තරයක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. See, water in the clouds are formed the tiny water droplets and ice crystals that are අරකමනේ කියන්නේ නේද? That are suspended in the air. These droplets and crystals are so small we can't see them with our eyes. Imagine you are boiling water in a pot or stove. ඔයා වතුර එකක් රත් කරනවා කියලා හිතන්න. As water gets hotter, the steam rises up the pot. මොකද වෙන්නේ වතුර රත් කරද්දී මේ steam ජල වාෂ්ප උඩට යනවා. හරි? මේකෙන් එළියට එනවා pot එකෙන්. This steam actually water vapor. එතකොට මේ gas එකක් තියෙන්නේ නේද? When the water vapor rises high enough the atmosphere, it will become cold. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ නුවර එළියට එහෙම යනකොට සීතලයි. ඇයි? උඩට යන්න එවරස් කන්දට ගියා නම් ice නේ? වායුගෝලයේ උඩට යන්න සීතල වෙනවා. දැන් මේ water vapor වලටත් ඕක තමයි වෙන්නේ. යනකොට නිකන් රස්නේ වෙලා ගියාට රත් වෙලා ජල වාෂ්ප රස්නේ steam කියන්නේ දුම් අල්ලනකොටනේ. Steam is very hot no? But when it moves high and high, it will become cool. උඩට යන්න cool වෙනවා. Cool වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? Cool වෙනකොට එයාලා slow වෙලා ඔන්න ඝනීභවණය වෙනවා. When the water vapor rises high enough, the atmosphere is colder and it can condense back to the liquid form in the clouds. Cloud හැදෙන්නේ කොහොමද? Water liquid වෙලා. උඩට යනකොට ඒක ආයේ liquid වෙලා. හැබැයි මේ liquid එක ගොඩක් තියෙන්නේ නැහැ. බර වැඩි වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? When this cloud cannot hold this liquid anymore, it will come out as rain. That is why rain is there, right? ඒක තමයි rain විදිහට වැටෙනවා. දිගට තියන්න බෑ. So it's temporary status. So but after some time, so when this is like when the weight of the cloud is really high, it will condense and it will come down to the earth as rain. Okay, just like how you can see your breath on a cold day, because of the water vapor in your breath condenses into the droplets in the air. Then බලන්න හුස්ම ගන්න ඔය නුවරඑළිය පැත්ත ගිහලා ඔයාලා අර මේ හුස්ම පිට කරද්දි when you exhale කියලා එහෙම මේවා කරද්දි මොකද වෙන්නේ? කටෙන් දුම දානවා වගේ පේනව නේද? Have you experienced that in a cold day? දැන්ලා තියෙනවා නේද? සීතල දවසක අපි ගිහිල්ලා ගොඩාක් සීතල දවසක බලන්න. සීතල දවසක පාන්දර නැත්තම් ගිහිල්ලා කියලා කටෙන් කඩ එළියට දැම්මොත් exhale කරොත් you can see there are tiny droplets. Ice නම් හැදෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. ice හැදෙනවා නම් බරු. එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ ඉතින් තාම ඈ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ සීතල පැතිවල රින ගණන් වල තියෙන පැතිවල එහෙම වෙනවා.
like Canada, Finland. Okay. Those droplets and crystals bumped into the edge and stick together. And draw in larger and larger, and they eventually become very heavy enough to fall as rain, snow, sleet, or hail. හරි ඒ කියන්නේ මේවා බැඳිලා මේවා ලොකු වෙනවා හැබැයි ගොඩාක් ලොකු වුණොත් ගොඩක් බර වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ වැස්ස වැටෙනවා rain නැත්තම් හිම වැටෙනවා snow sleet what is sleet hail or hail ice scatter වගේ වැහින්න පුළුවන් හරි so in summary water cloud is a form of tiny droplets so the ice crystals that are suspended in the air they eventually fall into the ground as precipitation. හරිද එතකොට mainly මොනවාද තියෙන්නේ liquid හැබැයි tiny solid crystals වෙන්නත් පුළුවන් ice crystals වෙන්නත් පුළුවන් හරි mainly liquid okay so what do you think Google search කරන එකද හොඳ chat gpt එකෙන් අහන එකද yes what's your preference Chat GPT. yes Google or chat gpt huh? Google you can get lot of resources images videos yes it's true but if you need an answer this is very good resource I have sent you the link this is called chat gpt and you can log in using your Google account Gmail account එකෙන් මේකට log වෙන්න පුළුවන් හරිද ඔයාලට ගියාම log වෙන්න කියලා කියයි you can log in using Gmail account okay so let's back to the lesson right now we learn about the status of water the මේ වතුරේ තමයි මේ status තුනම අපිට S දෙකට දකින්න තියෙන්නේ දැන් රත්තරන් වල so let's think about gold okay let's think about gold can you see all three status of gold in the planet earth normally can you see the vapor status of gold රත්තරන් වාෂ්ප පේනවද දැකලා තියෙනවද නෑනේ නේද එතකොට රත්තරන් දිය වෙලා යනවා දැක්කද සමහර විට දැකලා තියෙ වීඩියෝ වල රත් කරාම දිය වෙනවා හරි එහෙම තියෙනවා ඉතින් ඒ අරින්න වාෂ්ප වෙලාදී එහෙම ඔක්කොම නෑ තුනම පේන්න නෑ let's think about gas like carbon liquid carbon solid carbon gas is there like carbon as a gas or there are carbon emission carbon dust is there carbon solid is there but carbon gas is carbon විදිහටම අපිට carbon gas එක බලන්න අමාරුයි මේ carbon අංශු වාෂ්ප වෙනවා එතකොට අර ටිකක් දුම එනවනේ හරි carbon ඒ අංශු යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට solid විදියට මේ solid ගොඩක් නෙවෙයි solid විදියට යන්නේ ඉතින් carbon dioxide නම් gas තියෙනවා ඒ carbon නෙවෙයි තව එකක් එකතු වෙලා හැදිච්ච එකක් but anyway so carbon dioxide අපි ගමු let's think about without talking about carbon let's talk about carbon dioxide gas is there carbon dioxide liquid is there ඒක නම් සමහරට දැකලා ඇති carbon dioxide solid is also there have you seen all three තුනම දැකලා තියෙනවද carbon dioxide අපි අර exhale කරනකොට යන්නේ අපි ප්‍රාශ්වාස කරනකොට එළියට යන්නේ අර කුණු දියර එහෙම කිරි පාට වෙන්නේ අහලා නෑනේ කවන්නේ carbon dioxide අහලා නැද්ද ගිනි නිවන උපකරණවල තියෙන්නේ දැකලා තියෙනවද fire extinguishers දැකලා තියෙනවද I hear that. fire extinguishers මේ තියෙන්නේ මේ වගේ තියෙන්නේ carbon dioxide හරිද carbon dioxide liquid එකක් තියෙනවා සමහරවල් gas compress කරලා තියෙනවා liquid carbon dioxide තියෙනවා ඊළඟට තව එකක් තමයි දැන් මේකේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවද the dry ice ඔය වෙඩින් වල එහෙම ගන්නවා අර මොනවාද මේ කිරි කල වලට එහෙම දාන්නේ වෙඩින් වල කිරි කල කියලා අර කිරි මේ මොනවාද මේවා ටිකක් හදලා pots ටිකක් හදලා ඒකට මේ වගේ එකක් haven't you seen this function in weddings දැකලා තියෙනවද නැද්ද Yes, sir. you have seen right so how this the white color gas emits
මේ මෙතන මේ white color එකක් යනවනේ ලොකු දුම. කොහොමද මේ දුම යන්නේ? How this gas? Teacher, with the ice, dry ice. Yeah, the dry ice is actually dry ice is solid carbon dioxide. This is me. Dry ice means solid carbon dioxide. ඔය තමයි carbon dioxide solid. Right? එතකොට ඒවා සීතලයි. සාමාන්‍ය තත්ත්වයට තේ නෑ ගොඩක් සීතලයි. So this is carbon dioxide solid and දැන් මේක ගත්තම මේක නිකම්ම මේක මේ vaporize වෙනවා. ඒක තමයි මේ පේන්නේ වලට මේක wash වෙලා යන්නේ. So this is dry ice. මේකට වතුර දාපු හැටි ටක් ගාලා මේක රත් වෙලා මේ වායුවක් විදිහට යනවා. So that you can see. So then it's very rare to see all the status. දැන් ඔය වගේ හැම status එකක්ම දකින්න දැන් අපිට දකින්න අමාරුයි. It's very rare, but water it has all three status. Okay. So water has a solid state, liquid state, gas state. තුනම පේන්නක් තියෙනවා. Okay, we have discussed about this part. Then we discuss where we can see water. And also we have discussed, also we have discussed uses of water. Can you remember then? කොහොමද වතුර පාවිච්චි කරන්නේ? I asked you to write down, I guess. හරිද? මම ලියා ගන්න කිව්වා නේද ඒක? Yes, sir. Usages of water. Can you tell me a few? මතක් කරන්න බලන්න. කීපයක්. වතුරේ ප්‍රයෝජන. නොට් එක අරගෙන බලන්න. දැන් අවුරුද්දෙන් පස්සේ හින්දා අවුරුද්දට කලින් ඉඳන් අමතකත් ඇති. Yes. To bath, To bath. Bath. No. තව මොනවාද? එකක් හරි. ඉක්මනට කියන්න. to wash clothes, Yeah, washing clothes. රෙදි සෝදන්න උදව් වෙනවා. Bath, washing clothes. තව එච්චරද? නාන්නයි රෙදි හොදන්නයි විතරයි. to drink, To drink. Yes, to drink. වතුර බොන්න ඕන අපිට නේද? ජීවත් වෙන්න අපිට වතුර ඕන. තව Yes. to transport, To transport. Yes. ඔය නැව් බෝට් එහෙම යන්නේ කොහමද? වතුරේනේ. එහෙනම් to transport also you need water. What else? to farm, To what? Yes, to bath, to wash. to fish field, Yes, to fish field, not clear. Can you tell it again? Fish ගැනද කිව්වේ? මට හරියටම ඇහුන්නේ නැත්නම් ඒවන්න බෑ. Fish field. Okay, fish field. Yes. Okay, not just for that. Actually, there are a lot of aquatic animals and plants living in water. For they are living, it is essential. නේද? ගොඩක් aquatic plants, සත්තු හරි ඒකට ඕන වෙනවා.
Okay, what else? There are a lot. හරිද? දැන් ඔන්න මතක නැහැ. ලිව්ව To නේද grow, මේ? Yes. to grow plants. To plant growth, yes, growth of the plants. වැඩිමන ජලය ඕන වෙනවා plant growth and for the stand in rigidity. පැල කෙලින් හිටගන්නේ දැන් වතුර නැති වෙනකොට මැලවිලා වැටෙනවනේ. Plant rigidity also it is needed. Right? එතකොට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා transportation හරි. ජීවීන්ට ජීවී ජීවත් වෙන්න ඕන වෙනවා drinking. As a it is a universal solvent. Solvent කියන්නේ හැමදේම දිය කරගන්න පුළුවන් හැමදේම වගේ දිය වෙනවා වතුරේ. ලුණු වතුරේ දිය වෙනවා, සීනි වතුරේ දිය වෙනවා, ඛනිජ ලවණ වතුරේ දිය වෙනවා. So it's a ඒ හින්දානේ අපිට ක්ලීන් කරන්නත් පුළුවන්. කුණු වතුරේ දිය වෙලා යනවා නේද? ඒ හින්දානේ අපිට ක්ලීන් කරන්නත් පුළුවන්. It's a universal solvent. ඒකට අපි කියන්නේ universal solvent එකක් කියලා. ද්‍රාවකයක්. It and ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි it's a coolant. සිසිල් කරන්නත් ඕන වෙනවා. වතුරෙන් අපි කූල් වෙනවා නේද? වතුරෙන් පෘථිවියත් කූල් වෙනවා. ඒ වගේම කූල් කරන්නත් ඕන වෙනවා. plant growth එකට ඕන වෙනවා. transportation එකට ඕන වෙනවා. Yes, correct. එතකොට hydro power ජල විදුලි නිපදවන්න. ඒකටත් ඕන වෙනවා නේද? For hydro power, right? දැන් මතක නෑ වගේ. ලිව්ව නේද පුතේ? හරියද ලිව්වද කියලා බලන්න පොඩ්ඩක් ලියලාද කියලා බලන්න. අමතක වෙලාද කියලා. Note එක නැතිලා. ෂෝක් වැඩේ වෙන්නේ දැන්. නෝට් එක නැති වෙලා. අයියෝ කමන්නේ එහෙනම් දැන් මම ආයෙ දෙන්නම් අපේ කවුද ප්‍රාඥාවක් ඉන්නේ හින්දා. හැබැයි මෙහෙම ඔය වැඩේ කරන්න නම් එපා හැමදාම. එතකොට අපිට එකම තැන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මේ ටික ලියා ගන්න බලන්න. At least write. Otherwise I have to give note every day. මේ ටික ලියා ගන්න. Can you see? Hello? Can you see the note? Yes, sir. Okay, you can write down this. You can ask from ChatGPT as well. And I have asked to list the same way. But better you write down this. So different properties of water will help in different usages. Then drinking වලට අපි ගන්නේ ඒක හේතුව hydration. Stay hydrated. Right? When you stay hydrated, you are rigid. හැම හොඳ ප්‍රාණවත් වෙලා හොඳට අපි නැත්නම් මැලවිලා කියලා නිකන් වේලිලා යනවා. So to stay rigid, we need that. Cooking, because it is a solvent. දිය කරගන්න ද්‍රාවකයක් ඉඳ තමයි cooking වලට උදව් වෙන්නේ. Cleaning dishes. කුණු හොදන්න උදව් කරන්නේ තව එක ද්‍රාවකයක් නිසාම තමයි. Taking shower or bath ඒත් ඒ හින්දාමයි. Flushing toilet water ඒත් ඒ හින්දාමයි. Watering plants rigidity නේද? ආය අර සන්ධාරණයට කෙලින් ඉන්න උදව් කරනවා. Cleaning surfaces of the floor ඒත් ඒකමයි. Again because it is a universal solvent. Washing clothes because it is a universal solvent. Swimming pools and hot tubs, these are basically again methods of transport. Boiling steam to power machines, right? That is, that is energy generation. Irrigating crops, because it need for the growth.
hydropower එක මම කියලා දුන්නනේ කලින්. The industrial process, cooling because it is a coolant. Firefighting ගිනි නිවන්න උදව් වෙනවා. අන්න මට කියන්න අමතකුනේ එක. Because it is a coolant. And bathing pads, brushing teeth, cleaning නේද? Making ice cubes ඒකත් cooling process එකක් වගේම සමහරට meals විදිහටත් use කරන්න පුළුවන් ice cream වගේ දේවල්. Washing cars, watering lawns and gardens again for the plant growth need. Fishing and other recreational activities. හරිද? ඒ වගේ සෞන්දර්යාත්මක වැඩවලට ඒ recreational activities කියලා කියන්නේ සෞන්දර්යාත්මක විතරක් නෙවෙයි අපේ මනස නිදහස් වෙන නිරවුලන දේවල් වලටත් අපිට වතුර දිහා බලන්න ඉඳලා වතුරේ සද්ද අහන් ඉඳලා භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ recreational activities වලටත් උදව් වෙනවා. Okay, these are the usages of water. Okay, let's move to the okay. So then, right. So right. This is a sample. This I have explained using a video last day, but I'm not sure whether you can remember this. I have already explained this video using a video, and this is actually for the plant erosion, soil erosion, as well as it's for the soil erosion, as well as I taught this just to show you what will happen when rainwater or water drops into the soil, right? Basically it will dissolve. It will like clay will dissolve in water. සාමාන්‍යයෙන් මොකද වෙන්නේ වැස්ස වැටෙද්දි මේ තියෙන පස් මැටි වැලි වල තියෙන අර පස් තියෙන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මේ වතුරේ දිය වෙනවා. And some portion of water මෙහෙම වතුර දාද්දි මේ වතුරේ ප්‍රමාණයක් වතුරේ යම් ප්‍රමාණයක් උතේ මෙන්න මේ උඩ එකතු වෙනවා. මේකට අපි කියන surface water කියලා. මතු පිට ජලය. Okay, next is then right, this is called surface water, right? මතු පිට ජලය. මේක මාක් කරගත්තත් කමන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ පොත හැබැයි පැන්සලෙන් ලියන්න. Surface water. මතු පිට ජලය. So this because some amount, but some amount. So this surface water will not look blue color. නිල් පාට නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. මේවා වැටුනම මේ පස් දිය වෙන ඉඳ පොඩි දුමුරු පාටක් තමයි එන්නේ මේක ඇත්තටම කරලා බලන්න. You can do this at home. අනිවාර්යෙන් මේ science practicals පුතේ කරන්න. Sir, in our school we do that. Sorry? You did that? In our school we do that. Ah, yes. But not just in the school. You can do this at home also. Why? Because science you need to experiment and learn, right? That is how the scientists learn. Science කියන එක නිකන් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. You need to experiment and learn. That's why I asked you, you are doing it at school, I know, it's very good. But you have to practice this at home also, if possible, right? Because like then you will get more experience. නේද? තව අත්දැකීම් ගොඩක් එනවා යාට. එහෙනම් හැම වෙලෙම බලන්න practice කරන්න. Okay, surface water. මතු පිට ජලය තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මොකද වෙන්නේ? Some amount of water will like move to the ground and then මේක තියෙනවානේ clay, sand, stones. Clay කියන්නේ පස් මැටි, ඊළඟට sand valley, ඊළඟට stones and gravel. බොරළු සහ ගල් තියෙනවානේ බොරළු වලටත් යටින් තියෙන ගල්. එතකොට ගිහිල්ලා වතුර ප්‍රමාණයක් මේ ගල් අතරේ ඔන්න පේන්න ගන්නවා වීදුරු ටැංකියක් යූස් කරා නම් හරි. If you use in a glass tank, some amount that will go to the ground. This is called groundwater. Right, groundwater. Okay, some amount of water when precipitation happens or when rain
Precipitation means rainfall, hail or something. ඔය වතුර ටික වැටුණාට පස්සේ ටිකක් උඩ තියෙනවා. ටිකක් යට තියෙනවා. And brown water will be there. Actually, in our environment, we can see lot of water in our surface of the earth. මුහුද කියන්නේ surface. Ocean is surface water. River, surface water. Well, surface water. Actually, well, in the top you have the so the well is basically inviting the groundwater to come to the surface, not directly surface water, but tanks, reservoirs, rivers, waterfalls. Sir, Right. can we take lagoons also? Sorry, Can we take lagoons? lagoons. Yes, lagoons, ocean. Right. Lagoon is also part of ocean, which is closer to the land because it is covered by, so few sides are covered by the land. That is also surface water. Groundwater. How we can access the groundwater? Can we access the groundwater? අපිට පුළුවන් the groundwater access කරන්න. Yes. How we can access the groundwater? Are we accessing groundwater? අපි groundwater access කරන්නේ නැද්ද? Are we accessing the groundwater? How we can access groundwater? Yes. Yes, sir. By digging wells. Digging wells. අපි හාරනවනේ ලිං එහෙම. ඒ groundwater තමයි. Right? Groundwater. ඒ වගේම plants මොකද කරන්නේ? Using its root system, it absorbs groundwater, right? Plants using its root system, it absorbs groundwater. Here you can see the surface water, right? Groundwater is everywhere. Here, this is unsaturated. So initially in this layer, not that much of groundwater. But after that, in the rock and gravel, in between that, there's a lot. It's like this. It's like this. So this is the surface, and this is the clay area. You don't have that much of water, but maybe but when you move down in the gravel and rocks, then this groundwater is there. මේකල් අතරේ මේ අතරට ගියාම ඔන්න groundwater තියෙනවා. සාමාන්‍ය උඩම නැහැ. උඩම layer එකේ නෑ මේ plants මොකද කරන්නේ? යාගේ root system එක the root system එක පල්ලයට ගිහිල්ලා it access the groundwater. That is what happened, right? And not only that, especially when we are digging wells, we are accessing the groundwater, right? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් groundwater අර නලලින් වලින් එහෙම කරන්නේ නෙමෙයි. Right? If it is a well, we are accessing groundwater. Right? You can see this can be done. Okay. Then actually we are using that, right? We are using that. Only thing is, so you can do a small experiment, but you have to get the support of an adult when you are digging. So if you are closer to area like a paddy field, you can do this. But if it is like a urban area, little difficult. නගර පදනම් මේක කරන්න අමාරුයි. සාමාන්‍ය කුඹුරු වගේ තියෙන පැත්තක ඉන්නවනේ. වැඩේ කරන්න. Teach are near to paddy field. You're near to paddy field. Then you can do this because you can access this easily. සාමාන්‍ය කුඹුරු වගේ පැති වල ටිකක් lazy කරන්න. What you need to do is you have to start digging, but you need support of an adult. When you dig into, but no need to dig that much. But when you're closer to a paddy field, and especially if you are in but don't do this here when you're like in a height, like in a place with some height. But
If it is really closer to the paddy field, the height is very closer to the paddy field height, then you can start digging. And after digging few feet, you can find water normally. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ වැඩි දුරක් යන්න කලින් වතුර තියෙනවා. So in our home there is a small one. You have well. Yes, sir. Right. Okay. Then and earlier days, this is very common. So this was called like in songs and all, kumbukelida and all. So in because it's very very easy to access groundwater when there's a well, and so basically these kumbuk plants, kumbuk trees. So nearby these kumbuk trees, lot of water resources are there. So when you just dig a small, maybe 1 or 2 feet, it's possible to find water. දැන් මේක මෙහෙම මුහුදෙත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ground water නෙවෙයි. එහෙනම් ඇත්තටම මේ වතුර අර වැලි අතරින් එන හින්දා ඒක වෙන්නේ. If you are in a coastal area, or if you visit maybe ocean, if you visit this riverside coastal area, you can dig it. You can dig just using the hands, and then you can find water in very close proximity. Right, so that is possible. ඒ මුහුදු වෙරළේ නිකන් අතින් හැරුවත් ඔන්න වතුර එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නම් හැබැයි ground water නෙවෙයි. ඒ අර මුහුදේ වතුර ටක් ගාලා මොකද මේ වැලි අතර ඉන්නේ. ඒ හින්දා එනවා. Right, so මේකේ මට පෙන්වන්න විදිහක් නෑ මොකක්ද image එක. See. So this maybe you can see kids are doing this here. So you can easily do this. When you are in the sand, you can just dig using your hands, and you can find water when you just dig a little small amount. Body amount එකක් මේ වගේ මේවා කරන්න. Here I think you can find here. You can see here. පේනවද? මේ පොඩ්ඩක් කාරලා තියෙන්නේ. Can you see water there? Hello. Yes, sir. මේක කරලා තියෙනවද? No, sir. No. Next time when you visit beach, you can do this. Because you can just do this using hands. අත් දෙකෙන් කරන්න පුළුවන්, right? You can just do using this using hands. It's possible. Right. So just sand play activity. But that is not actually groundwater. හේතුව මේක වතුර ටක් ගාලා එනවා පුතේ. මේකේ ground water නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ beach මේ එකක් හාරපු හැටි මෙතනින් මේ ඇතුලෙන් එන water එනවා. Dry sand. And here you can see this happens. But this water is salty, right? It is not really. If the water is not pure, it's salty because it dissolves a lot of other like salts and all. Therefore, it is really salty. Okay. But still you can purify this, but still you can purify this. So you have to let this water evaporate. මේක purify කරගන්න පුළුවන්. අර water cycle එක හදාගත්ත විදිහටම තමයි. මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. You can do something like this. I will show you. Yeah, I will show you this now. Okay. So let's think that you have දැන් අපි තමා මුහුදු වෙරළේ ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට වතුර ඕන බොන්න. But you don't have. How can you get pure water in ocean? Yes, what's the process? Because if you are near to the coastal area, you can see the ocean, but you can't drink this water now. It's salty. මේ වතුර බොන්න බෑනේ වාට. මේ ලුණු වතුරනේ තියෙන්නේ.
දැන් කොහොමද මේක බොන්නේ? බොන්න ඕන උනොත් වතුර නැති වුණොත්. How you can drink? Is there any method? Yes? Yes, any method? වතුර මොකද වෙන්නේ පුතේ අවුවට නම්? Yes, what will happen to water when it is exposed to the sunlight? අපිට මෙහෙම වැඩක් කරන්න ඕන. Let's say you have salt water. Right? You have salt water there. මෙතන මේ තියෙන ලුණු වතුර. මේ භාජනයක් තියෙනවා ලුණු වතුර. Salt water. Okay, keep another container. තව භාජනයක් තියන්න මේකේ. මේක empty එකක්. හරි? You have to keep empty another one, but this is empty. But you see, this is salt water. This is empty. Empty glass or something. Then you can cover this. Then you can cover this using a polythene. Transparent polythene එකකින් cover කරන්න පුළුවන්. Polythene හරි මොකක් හරි transparent plastic එකකින් හරි cover කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මැද්දේ පොඩ්ඩක් බර වැඩි කරන්න ඕන. Maybe you can put a stone here. එතකොට මේ මැද්දේ පොඩ්ඩක් පාත් වෙලා තියෙනවා. So here the height is. Now what happened when you are exposing this to the sunlight? When you expose this setup to the sunlight, what will happen? Because of sunlight, this will, yes, evaporate. මේක ඔන්න වාෂ්ප වෙලා යන්න ගන්න. And it will reach the polythene. දැන් ඔන්න polythene එක හැම උඩටම යන්න බෑ මේක වහන්න. It will reach the polythene. The polythene එකේ උඩ රැඳෙන්න ගන්නවා. දැන් ජල වාෂ්ප ගොඩාක් රැඳුනම, so when there are like when there's lot of these droplets, it condense වෙලා මෙන්න මෙතන එකතු වෙනවා. It condense and here it will be collected and it will fall down. බර වැඩි වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? It will fall down. And finally, you can collect some pure water right here. It is not that much dissolved. හැබැයි මේ වාෂ්ප විදිහට තියෙන ලුණු අරව මේවා පොඩ්ඩක් දිය වෙන්න ගන්න. It's not 100% perfect pure. But at least you can collect some water which is cleaner than this water. මේ වතුරට වැඩිය clean වතුර ටිකක් අපිට මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. This method you can use to collect water when you are in a coastal area. So that is actually we are using the water cycle නේද? ජල චක්‍රයම තමයි පාවිච්චි කරේ. රත් වෙනකොට වාෂ්ප වෙනවා, සීතල වෙනකොට කූල් වෙලා වතුර වෙනවා. Okay. Right, this is there. If you visit YouTube, you can search like this. ඔයාලා මේ විදිහට search කරලා බලන්න. Collect water DIY survival. Right? Okay. There are a lot of setups. Okay, here in WikiHow you can see this part. Okay, you have this one, then the salt water, then this you have to put the other side. This is the glass. මේ මැද්දේ තියෙන glass එක. Then boil the water. ඔන්න රත් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉරේලි තිබ්බත් ඇති. මේ තියෙන. What will happen? Slowly these water droplets will fall into the glass and okay, you can use that water. Methane solar. So this is collect salt water boiling container and this one. Then you have to put a polythene.
smaller container in the center, then ball plastic wrap, you're using a plastic wrap, right? Small stone, chuti galak tiyena dakka. Then you can collect water here. Then, so this is how you can convert water in survival. But you need to wait for a long time, right? It is safe to drink, right? You can drink that. What බොන්න පුළුවන් මේක වෙන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. මොහොතක් අයිනට මේ යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මේක කරලා බලන්න. Do this by dissolving salt. ලුණු දිය කරන්න. හරිද? Find salt water. ඔයාලට මොහොත වතුර හොයාගන්න පුළුවන්ද? හරිද? Can you are in may I know your location, හරිද? I'm in Bandara. Sorry? Bandara. බණ්ඩාරවල මොහොත වතුර තියෙනවා. ප්‍රාර්ථනා Hangwala. බංගාලේ නම් තියෙනවා නේද? හරි. Thank God you have. Right. කවන්නේ මේ මෙහෙම කරන්න. මුහුදු වතුර ඕනේ නැහැ. මුහුදු වතුර ඕනේ නැහැ. You can dissolve salt water ගන්න. හරිද? මේ වගේ ලොකු එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද? container එකක්. මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක්. මේක පේන්නම ඕනේ නැහැ. You can use maybe අර මේ මොනවාද aluminium bowl, that is also okay. ඔකට salt water දාන්න. Put salt water දාලා then put a glass. Then here salt water. Then you need to cover this. හැබැයි මේ glass එක මේක පොඩ උස වෙන්න ඕන පුතේ. මේක ටිකක් උස වෙන්න ඕන භාජනය. හරි. glass එකට වැඩි උස වෙන්න ඕන. නැත්නම් මේක වහන්න බෑ. glass එක කොට වෙන්න ඕන. මේක කරන්න නෑ ගෙදරදී. Do this at home. Then cover this using a polythene or plastic wrap. Plastic wrap එකකින් cover කරලා මෙන්න මෙතන චූටි ගල් කැටයක් තියන්න. Then expose this to the sunlight. ඊට පස්සේ මේක ඉරේලිය තියලා තියන්න. පැය දෙක තුනක් තියන්න වෙනවා. හරි. Keep it in the sunlight. And after a few hours, maybe 2-3 hours, you can see there's a small amount of water collected here. This condensed water, then may water wash vela, it will be condensed and will fall down like drops, and you can see the collected water. And drink that water and see. Then because anyway, you know, only salt is there. කියලා හිතලා බොන්න බෑ. හැබැයි මේකේ ලුණු රහස එන්නේ නැහැ. එන්නේ අඩුයි. එන්නේ අඩුවෙන් කියන්නේ එන්නේ නැතිම තරම්. Right? Because this water will be distilled. Not distilled actually. Desalination, that is called saline කියලා කියන්නේ ලුණු දිය වෙච්ච ඒවානේ. Salt කියන එකනේ. Desalination කියලා කියන්නේ ලුණු එකෙන් ඉවත් කරන එක. ගොඩාක් වෙලා තිබ්බොත් අපිට මේකේ ලුණු මුදව ගන්න පුළුවන් ලුණු ලේවායක් වගේ වෙනවා. Okay, can you do this practical at home? Hello. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay, Bute. So I think we have discussed about the water and also about the properties of water, and then we have discussed the dissolving, water dissolving, and the soil and how the surface water and groundwater is there. What is surface water? What is groundwater? We have learned, and based on the salinity. So then we have to identify the different saline. Saline means like salt. The ocean, marine water, the ocean water has more salt. But if it is brackish water in the lagoon, it is like half salt. This is also not good for drinking, right? මේ lagoon වතුරත් කලපු වතුරත් බොන්න බෑ. ලුණු වතුර කොහොමද බොන්න බෑනේ ocean water. කලපු වතුර බොන්නත් බෑ. But fresh water in river you can drink after cleaning, because there are some ready to drink but still there are some other things which is dissolved. So better clean and drink. But this need heavy cleaning process. Brackish water as well as marine water need the like aggressive cleaning process is needed.
Okay, then let's discuss the remaining part about 3.4 activity and all, and importance of water. We have already discussed that, properties and all. So let's discuss the remaining part next day. I'll stop from here, and water pollution also we need to discuss. I think we can finish the lesson next day. Okay, then good night. See you all next week. Good night, sir. Good night, sir.